Okay, welcome back to another session of our English time. Hope you have already understood affirmative and negative sentences. Affirmative sentence means positive sentence. That means ഒരു ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു ആശയം വരുന്ന, ചെയ്യുന്നു, പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ആശയം വരുന്ന പോസിറ്റീവ് സെൻസ്. നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. വാട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്? ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് നോട്ട്, ഇല്ല എന്ന ആശയം വരുന്ന വാചകങ്ങൾ. ഹീ ഈസ് നോട്ട് എ ഡോക്ടർ, ഹീ നെവർ ഡ്രൈവ്സ് കെയർഫുള്ളി, നല്ല രീതിയിൽ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല, നെവർ. And I told you some of the words which can be used, which gives the idea of negation. What are the words? Do you remember the words? What are the words? Hardly, rarely, scarcely, seldom. You remember? Seldom, few, little, none, nothing, never, neither, nor, etc., etc. There are some words which gives the idea of negation, and they are called negative sentences. Understand? So, and there are some activities that you have to do on page number 36. Whatever they rewrite the given sentences into negative sentence using the words you have identified. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ കുറേ വാക്കുകൾ I told you that some of the words. Okay. So, I hope you have done it. If you have any more doubt, you can ask it to me. Let us come back next. Activity number 3 on page number 37. So, you please take page number 37 of your textbook. Okay, have you taken? Okay. Now, here are some words or sentences are given. The boys are playing in the ground. The boys are playing in the ground. The boys are playing in the ground. Playing in the ground. Here, this sentence can be splitted into two parts. What are the two parts? One is noun and its. You have studied it in 9th standard. Noun part, noun phrase. We call it noun phrase. And verb and its explanation, that is verb phrase. So, you can see that noun phrase and verb phrase. Noun phrase is a head noun and its explanation. Here we can see the boys. Two words are here. The boys. Here we are studying in detail about noun phrase. We are studying noun phrase in detail. Okay. Now let us. The boys are playing in the ground. Are playing is the verb. In the ground. That is a prepositional phrase. So these are all parts of verb. Idellam verb and its explanation. So this is called verb phrase, and this section is called noun phrase. That is for a sentence. A sentence has these two different parts. A sentence. So next, let us look. So the first one, the boys. The is called an article. It's called an article. The name of the is article. Article means there are three articles. What are they? A and the. The is a definite article. A and an as indefinite article. You will study it later, even though I will tell you what is the difference between definite and indefinite article. Definite article means the book. The book means a particular book. The definite ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പുസ്തകത്തെയാണ്. The bus, അതൊരു പ്രത്യേക ബസ്സാണ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ബസ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് ദി ബസ്, ദി ബുക്ക്, ദി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. നൗ എ ആൻഡ് ദി. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? എ ടേബിൾ. എ ടേബിൾ മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി ടേബിൾ, ഏതൊരു ടേബിൾ ആവാം. എ ടേബിൾ, ഒരു മേശ. എ ചെയർ, ആൻ ആപ്പിൾ, ആൻ ഓറഞ്ച്. സോ ദേ ആർ കാൾഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്. ഏതും ആകാം. ഏത് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ആൻ ആപ്പിൾ, എ ടേബിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ബട്ട് ദി ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സ്പീക്കർ മെൻഷൻസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടേബിൾ, എ ഡെഫിനിറ്റ് ടേബിൾ, ഒരു നിശ്ചിത ടേബിൾ. That is why the. So that we will study in later. Now let us move. So
Hope you have understood it. Okay, now look at the second sentence. The old grandfather was helpless. The old grandfather was helpless. So look at the textbook. Was helpless is the verb phrase. Noun phrase, the old grandfather. The article, old adjective, grandfather head noun. Head noun, പ്രധാനപ്പെട്ട noun എന്ന് പറയുന്നത് grandfather ആണ്. And all others are its explanation, it's a description. Nouninde വിവരണങ്ങളാണ് ദിയും ഓൾഡും ഒക്കെ. Understand? Okay. So hope you have understood what is the difference between noun phrase and verb phrase. Verb phrase will be studied in detail in another unit. So I am not going to. You have already studied in 9th standard, I know. Okay, now a noun phrase can be either a single word, that is head noun, or more than one word, head noun plus its modifiers. Head nounum adinte modifier chernadum avam, allengil only head noun, only head noun. Rahul is a doctor. Here only Rahul. Najib is a policeman. So Najib enna oru vyakti, that's only one head noun enna Najib matram. So it can be either a head noun or a group of words consist of noun phrase. അപ്പോൾ noun phrase എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് മാത്രമല്ല, വാക്കുകൾ കൂടിയതാകാം, പക്ഷെ ഒരു വാക്കുമായേക്കാം. ഹെഡ് noun മാത്രമായിട്ട് noun phrase വരാം. അപ്പം noun phrase എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. You just think that noun phrase, it is maybe one head noun or head noun and its modifiers, its description. So that is called. Okay. Now let us look on page number 37. There are 5 examples. 5 example is a masterpiece. അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു what is ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണല്ലോ. So what is that? The magnificent old banyan tree was mine. The magnificent old banyan tree was mine. Here you have to listen one thing. The magnificent old banyan tree. The magnificent old banyan tree was mine. So here look, in this sentence എവിടം വെച്ചാണ് നമ്മൾ വെർബ് ഫ്രേസ് തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് വെർബ് ഫ്രേസ്? വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഈസ് വെർബ് ഫ്രേസ്? ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ വെർബ് ഫ്രേസ്. വാസ് മൈൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വെർബ് ഫ്രേസ്. ഓൾ ദ റിമൈനിങ് പാർട്സ്, ദീസ് the part of this sentence is noun phrase. It is noun phrase. So it's from the examples, from the questions which are given you. So what you have to do, you have to write in a textbook, notebook. You have to write in notebook these questions and its answers. So whenever you are writing, you have to write, what is this? The you know, it is article. Okay. And what about magnificent? It's an adjective. Again, old, it is also an adjective. 2 adjectives. And what is the head noun? Banyan tree is the head noun. So you have to write each sentence in your notebook. Then you have to classify this verb phrase, noun phrase. Verb phrase ne ipo ningal thodanda, that we will do in another unit. Now you have to write, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നത്, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അല്ലേ? പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ, ഓരോ പാർട്സ് എടുത്ത് വെവ്വേറാക്കി വെക്കുക. സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് സെയിം ഇൻ വെർബ് ഫ്രേസിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ്, യു divide it into different parts. That is your activity, that is your thrilling activity. Okay, you do it by yourself. So in this way you have to write, the is an article, ചിലതിൽ എ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ പല വാക്കുകൾ വരാം. ഒരു വാചകത്തിൽ വരാവുന്ന പരമാവധി പിന്നെ മോഡിഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, ഒരു ഹെഡ് നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. അത്
എല്ലാറ്റിനും മനസ്സിലാക്കി നമുക്കിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും there will be a question for you for examination point of view. ഇത് classify the verb phrase into different parts. ഒരു 1 mark question you have to expect in the annual examination. Okay, hope you have understood. Still, if you have any more doubt, you don't hesitate to call me. Okay, may please take page number 38 there. 38, you look at 38. There you can see a list. There you can see a list of what is called modifiers. ഒരു നൗണിന് കൊടുക്കാവുന്ന വിശേഷണങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ്. There are 7 plus 2, 9 modifiers are there. So what are the articles? I have already told you a and the. Article, definite article and indefinite article, a and the. Then possessives, sometimes we will grandfather's domain, grandfatherhood, father's, my. I am a teacher, my subject is English. So my, ente, possessive, enikku സ്വന്തമായി. This is my pen, എൻ്റെ സ്വന്തം. So my, that is possessive, possess ചെയ്യുക, സ്വന്തമാവുക. Yours, her, your, something like that. അത് ഒരു മോഡിഫയർ ആണ്. ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സ്, ദിസ്, ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നൽകുന്നത്. അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡെൽറ്റ് വിത്ത്, ഓൾഡ്, ലോങ്, സ്മാർട്ട്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സെട്ര. അതൊരു സം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ. ന്യൂമറൽസ്, 3 students submitted or sent the assignment. 3 students എന്ന noun, head nounine 3 എന്ന ന്യൂമറൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ നൗൺ ഫ്രേസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദിസ്, ദാറ്റ്, ദീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒക്കെ 3, 5, 12 നമ്പേഴ്സ് എക്സെട്ര. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്, ദറ്റ് ഈസ് ഓർഡിനൽസ്. നമ്പറിൻ്റെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, അല്ലേ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൂ സബ്മിറ്റഡ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് ഒരാളെ പേര് പറയാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫസ്റ്റ് ബോയ് or first girl, something like that. First, second, these are all modifiers. Then quantifiers, first, second എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ quantifiers, അതായത് മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഒന്നായിട്ടൊരു വാക്ക് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, what is all, some, few students attended the class, few students submitted the assignment. That means few, do you remember? It's a negative word, that means no student submitted, but it will not happen in our classroom. So last class some of you didn't submit your activities, and I don't like to tell you your names, because as we are publishing this, we are launching this class in YouTube, so a lot of people in the world will see. So if I mention your name, it will be difficult for that. Is why I didn't. And okay, I will tell you to come to that point next class. Okay, then articles, possessives, demonstratives are called determiners. നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസിനെയും അതുപോലെ പൊസസീവ് പ്രൊനൗണുകൾ പറഞ്ഞു, ഹിസ്, മൈ, യുവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവയും, അതുപോലെ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സ് അല്പം പറഞ്ഞ ദിസ്, ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സ്, ഇവയൊക്കെ കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ഡിറ്റർമിനർ. സോ വെൻ യു ക്ലാസിഫൈ ദിസ്, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. DET അങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ് സാധാരണ. സംടൈംസ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് ക്യാൻ അപ്പിയർ ബിഫോർ എ ഡിറ്റർമിനർ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി കോൾ ഇറ്റ് പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ. സംടൈംസ് ഡിറ്റർമിനർ മുമ്പ് തന്നെ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് വരും. ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഓൾ ദി ബുക്സ്, എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഗിവൺ, ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ്, സം ഓഫ് ദ ബുക്സ്. അപ്പോൾ ഓൾ, ദി എന്ന ആർട്ടിക്കിളിന് മുമ്പ് what came, all വന്നു. സോ ആളിനെ നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് പറയും. So that's all for the day. You have to do this activity, and let us stop the class now. That's all for the day. Thank you. Have a nice day.